Let me just welcome everyone who is just watching us live from Harare. We are broadcasting live from the city of Harare, which is the capital city of Zimbabwe. My name it's Prophet Madungwe from Remnant Desire of All Nations Ministry. We are based in the capital city of Harare. So let me just greet everyone. Maybe you might be watching us from South Africa, from London, from New York, from Beijing, or from Gweru, or from Bulawayo, any place. Distance is not a barrier. What is just needed is faith. As today I'm going to preach about faith in the prophet. But before that, let me just give some updates or some important issues or before I preach. We have an issue yakabuda mukwayedza muswe Thursday, this recent Thursday. According sekunyorwa kwayakaitwa panga pakanzi, there is another person who claimed to be Jesus, not Christ. Then Pastor Spach pakazongonyoro about Prophet Madungwe kuti there was another prophet who went to heaven 3 times, but some years back. Then I got some calls from the people. Tell us where is Jesus Christ at the moment. But let me just answer everyone on this platform, because where is Jesus Christ at the moment. I'm not here to fight any church or to fight any man of God, but let me just clarify where Jesus Christ is. As Jesus Christ says, I'm going to heaven and I'm going to come back and take you. So according to the Bible, Jesus agenda, according to the book of 4 synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke, and the book of Acts, the book written by the Apostle Paul. Tonight, Jesus the Holy Spirit. So if you go to heaven, you know Jesus are on the right side of the Father, as it is written in the Bible. So sekwenda kwakaita kunonzi achadzoka zvakare negore. So he went with the cloud, so he's going to come back with the cloud again. But about that issue, we see someone claimed to be Jesus. We cannot deny that, because even in the Bible we see pakafa Jesus. The person I in the Barnabas, I don't Jesus, I in the Jesus Barnabas, that was his name. So zitarokuti Jesus runopiwa munhu wese. Even if you go to Spain right now, kana vanoona bhora munoona there is another person andonzi Jesus Naval anoita zvokutamba bhora and it. So we see kuti zitarokuti Jesus runogona ngotorwa nemunhu wese. So any person can claim kuti he is Jesus, and hapana chakatomboipa, because Jesus Christ was divided into 2. Jesus was the physical part, then Christ was the spiritual part of Jesus Christ. So we only have Christ, only one Christ, but Jesus, we can have men. Even during the time of Jesus Christ, we have Jesus Barnabas. So pavanoendesewa paipai vanhu pachinzi muri kudani, vanhu vakachoose the actual Jesus Christ, not the Jesus Christ, not the Jesus Barnabas. So we see zita rekuti Jesus rinongori just a name, but Christ ndo takubata iye Jesus Christ, because Christ is not ever the anointed one, but Jesus Christ unogona kutopa mwana wako. Ndataura ndikati in Spain tine vanhu vakawanda vanogona kutopa. So we can have many Jesus even on earth, even during our time, even in his time there were many Jesus, but Christ atina vakawanda. Tine one only, the Son of God, and not the Jesus Christ. But zita rekuti Jesus rinongori just a name. Munhu wese anogona kungopiwawo that name. Sezvo kakando Jesus akangopiwa ngoti Jesus, but Christ, that is the spiritual part. Iro hakuna munhu. Saka that person who claimed to be Jesus, hapana chakambo, we cannot deny that, because rinongoro zita rinoshandiswa nemunhu wese. Then we're going to have awards heavily delegates before the year ends. Last year very soon we shall also release the performance with my heavily delegates. I got performers say like Michael, the army commander, like Prophet Madungwe, the deputy army commander, and Gabriel, the information, Christ, even God himself. So we shall release the
the awards kuti this year takakwanisa kuperforma say the world heavenly delegates. And another issue, let me clarify, but there was another message yedu yaifamba about automatic heavenly entry kuti zvinombofamba sei pamanyaya emaheavenly automatic entry. Tichitaura kuti in our church we are now giving those automatically heavenly entry. Chinonzi automatically heavenly entry kureva kuti kupinda mudenga automatically, not because you qualify but unenge wapiwa nyasha. Like let us go to the Bible. I'm not the first person arikupa vanhu ma automatic heavenly entry. Even in the Bible we have Jesus Christ himself. He gave that thief. Tinoona kuti mbavha yakapiwa because he played a major role pamuchinjikwa papana Jesu paanoti imimi mambo hamuna chamakatadza but mangoroverwa. Then by that Jesus Christ gave him automatically every heavenly entry. Akati today ndichange ndinewe ku paradise. Then he went to paradise. Paradise is in heaven. It's a waiting place inomirira vanhu vanenge va qualify for heaven. So that person, he was the some of the people who was given heavenly automatic entry. So we see good in our church we have given that when Prophet visited heaven this year, that's why he was given that grace kuti munhu anenge aita chinhu chiri major or chinobatsira basa raMwari zvakanyanyisa, tine right yekumupa heavenly automatic entry yekuenda kudenga. Whether you're a sinner, whether you're not a sinner, tinokwanisa kukupa that automatically heavenly entry. But haingopiwi munhu wese, une zvaunenge waito zvakakosha pabasa raMwari. Kana tikaita munhu akadaro tinokwanisa kukupa. So tine vanhu vatakapa 3 people so far vatakakwanisa kungopawo patakatanga that program, kwete kuti they are righteous but takangovapa kuti nenyaya yekuti they promoted peace on earth zvakanyanyisa. Like the Nelson Mandela, tine vanhu 3 vatakapa Nelson Mandela, the former president of South Africa, the former president of Zimbabwe RG Mugabe, and Barack Obama, the former US president. Those people takangovapira because of vakaplaya nyaya yepeace zvakanyanyisa muZimbabwe. If you see during the reign of President Mugabe there was peace. Tasina hondo, there was peace. Munhu wese anga ne freedom yake. Mukatarisa zvakaita kuona South Africa futi vanhu vanogara vachifa vachibva muZimbabwe, it was a peaceful nation. Even morals edu eZimbabwe anga ari right. Zimbabwe pama morals kana inonzi culture yekuti tiri vanhu, even mukatarisa dressing, even what the former president vaka play that role. Saka by that the heaven is just concluded. Tikangovapo ma 3 automatically vese heavenly entry vari vatatu. Then we see Barack Obama, America, it's a nation inogara ichita zvehondo, but we see that time hondo yeAmerica, the war rate yavo it was very low. Saka tikabva tango release another that. Even we see the Nelson Mandela, we see he was a man of peace. So tikakwanisa ngo issue my heavenly automatically entry, but that was just a promotion yatakangotango the program tichipa. But at judgment munhu wese ndopachazobuda vanhu vatine takwanisa kupa ma automatically heavenly entry kuti vane vasvika panumber yakaita sei. So far takapa 3, but we shall move on with that program ichiripo, and as long Prophet Madungwe vari on earth, that program ichagara iripo tichipa vanhu ma automatically heavenly entry. But iko zvino takupa kumunhu anenge akwanisa kubatsira basa raMwari kana kuti akwanisa kuti basa raMwari ritwe advanced kuenda kumberi. Sezvakaita mbavha iyaya, he testified good about Jesus Christ on the cross, then he was given automatically heavenly entry. Saga, do not miss this chance. Try by all means to capitalize. As long as Prophet Madungwe vachiri on earth, tinenge tichimapa ma automatically heavenly entry. You can be one of them tichikupa. So chinongodiwa just be close to the prophet. Chinoita unongoita chaunongoona kuti basa raMwari rinoenderera kumberi. As long prophet was anopa ndi Prophet Madungwe, like Jesus Christ, he was the one who gave. So it is now the power is now in Prophet Madungwe. So God ordained the prophet vakavapa power. So as long ndiripo, as long we are happy with your services to our ministry or to the work of God, we just give. Even can also church medu, we can give you, because it's not all about basa kuti uri church medu remnant design for all nations, but it's all about kuti tafara nekuti waito kuti basa raMwari ripfurire kumberi sezvakaita mbavha iya. It's not all about sins, it's not all about righteousness, it's not all about kuti zvaita sei, but chatiri kuda, it's all about kuti ukafadza wesusu tinokwanisa kukupa, because tine zvatinotarisa kuti apa basa raMwari munhu uyu aita kuti basa raMwari rifambe. Ukadaro we can give you automatically heavenly entry. So do not miss heaven pane mikana yakadai.
So let me now go to the word for today. I'm going to preach from the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 20. I shall read only one verse. Those who have the Bible, let us go to the Holy Bible. I shall read from the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 20. It reads as follows. I shall read from the Holy Bible. Early in the morning they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and the people of Jerusalem. You have faith in the Lord your God and you will be upheld. And you have faith in his prophets, you will be successful." May God bless his word. Let me just pray so that for the next less than 1 hour or 1 hour. Let me just pray. And wherever you are, let us just bow down our heads. Let me pray. Father, in the name of Jesus Christ, I pray. With this time, with this opportunity you gave us, Father. Munotaura kuti Mwari munhu hararami bedzi nechingwa asi neshoko rinobuda mumuromo menyu. Mwari, shoko renyu rakuuya kuvana venyu. Ndinonamata Mwari, may it give you life, may it give you, Father, strength, may it give you, Father, hope, even kune vasina. May it, Father, change their life, Mwari. Do not declare, Mwari, after they hear this word, may their life, Father, be changed, Father. In Jesus Christ's name I pray. Father, I surrender this time, Father, unto you, Father. Be with us, Father. Safeguard us, Father. Minister unto us, Father. In Jesus Christ's name I pray. My Father, my Father, my Father, my Father in heaven, I thank you, Father, for this opportunity you have granted, Father, unto thee, Father, unto us in this afternoon. In Jesus Christ's name I pray. Let me preach. The message title, have faith in the prophets. Isa kutenda kwako kuwa profita. I know mwe munhu anenge auda kunzisa kuti zviri kufamba sei, or mwe munhu anenge akuti let us hear kuti nhasi prophet vada kuparidza kuti kudini. We see Israel yanga ine mambo ainzi Jehoshaphat. We see kuti they were encircled with a great vast army. Then they go before the Lord, they inquired. Then we inquire pane zvakataurika. Then Jehoshaphat, as a king of Israel, you stood in front of the whole Israel, and he said, "Let us have faith in our God, we shall be upheld or established." Then he continued to say, "Let us have faith in the prophets, and you shall be successful." So faith chinodiwa kana takutaura zvinhu zvemweya. But now faith inoiswa in two categories. There is faith in God and there is faith in the prophets. And there is faith in God, there is faith in the prophets. Because I could have faith in God and the prophets. Kune pekuti ukaisa faith to God, you shall be upheld or you shall be established. But once if you put faith in the prophets, you shall be successful. So zvinhu zvakatosiyana tu. Ukaisa faith kuna Mwari une zvaunowana. Ukaisa faith kumprofita une zvaunowana. So inini ndau yakuzoparidza zuva ranhasi, you must have faith in the prophets. Because I know munhu wese in God, munhu wese ane faith. But in the prophets munhu ana faith. Because munhu anenge achiti prophet munhu wenyama. Saka ndo pari kuita kuti zvinhu zvevanhu vanonamata zvirege kuita come to pass or fulfilled. Because vari kuisa faith kuna Mwari. But vasiri kuisa faith kuvaprofita. This is the heavenly order. Unoisa faith kuna Mwari, waisa faith kumprofita. Ukadaro wapedza the heavenly order, and ukadaro the vast army inenge yakakukomba, you must defeat it or you shall be successful. Let me explain what is faith. Faith is something it is unseen. And faith kutenda mune zvinhu zvisiri kuoneka. And like Abraham anonzi enda kunyika yandichakuratidza. By faith Abraham moved from Babylon. Ndokubva aenda hana kuudzwa nyika yaari kuenda, but angonzi move out kunyika yandichakuratidza. So chaidiwa ndechekuti Abraham aifanirwa kutanga afamba. Kana afamba, kufamba ikoko achienda kwasi kuziva to the unseen, that is faith.
So chinonzi faith hautangi waratidzwa zvinhu kuti uzoti ndava kutenda. Handiti zvakana kuti Jesu tese tinotenda kuti Jesu anga ari mwanakomana waMwari akatouya panyika akaenda kudenga. Hatina kumuona. Handiti but nhasi tiri kutenda kwaari. That's faith. Handiti umwe anogona kubvunza kuti prophet tinoziva sei kuti muri muprofita waMwari. Handiti your belief ndo chinonzi faith. Handiti haunamboona pandakaordainwa naMwari, haunamboona ndichienda kudenga pandinoudza ndakaenda kudenga ndikadzoka. Handiti but now pakudiwa faith ndo inokuconnecta kuti zvandiri kutaura ndizvo here. Handiti because ukada kuzvitora uri panyama haukwanisi kuzvinzwisisa. Zvinhu zvemweya zvinoda faith. So pari kunzi faith in God and faith in the prophet. So chinhu chatinoshandisa the substance inodiwa pazvinhu zvemweya it is faith. Uyu tinoona kuti the king of Israel ari kutanga kuadresa vana veIsrael achiti chinodiwa pano inyaya yefaith. Haana chimwe chinhu charutaura, ari kuti faith ndo chinhu chinodiwa. So Abrahama chaakaita akava nefaith muna Mwari kuti Mwari kana vanditi enda kunyika yandichakuratidza, Mwari vachange vaneni. So now Israel yakombwa ne the vast army. Israel yakakombwa nenyika dzanga dzakawanda 2 to 3 to 4 or to 5. Ndokubva vakomba Israel, a small nation. They wanted to defeat the Israelites. So we see kana muvengi achiuya, he mustered a great vast army towards your life. Because Satan kana achirwisa munhu anonamata, the purpose is to destroy you completely. And the purpose again ndekuti usatomboita resurrect or usatomboita recover or usakwanisa kudzoka zvakare to stand again to your position. So we see Israel yakakombwa ne a vast army. You know the vast army, it's a great army kana kuti hondo hurusa. Saka we see kuti Satan zvaakaita akaunganidza nyika dzakawanda ndokubva vakomba Israel. Pavakakomba Israel, even Jehoshaphat paanoenda pamberi paMwari vachiinquire, vaitotya, vaitori nefiye. Saka even the devil today can achitirwisa muupenyu hwedu. Usafungidzira kuti anouya zvezvia ari very simple. No, he must shout the great army and anounza miedzo temptations ekuti anenge ari mahombe kana kuti anenge akakura, but temptations kana kuti problems iyayo Satan ari kuda kuti urege kunamata kana kuti ubve panzvimbo yako as a child of God or as a man of God. Saka anounza great testimony or anounza great temptations or great problems. That's why michona vanhu vanonamata zvezvia, we have many problems than munasangana chidhako achitombonetsikani kuwana mari. Vanhu vasinganamati even marriages avo sometimes hatonetsi, even kurorera kwavo hakutombonetsi, but iwewe unonamata Mwari, marriage yako iri kurwiswa zvokuti kuti wane mukomana kwaye ari kunetsa kuuya, uri kuwana varume vevanhu, uri kuwana munhu asiri serious. Handitika kuti basa ugari pabasa zviri kunetsa, ukangeenda pabasa usina chawaita, wapomerwa kunzi wazodai pasina kana chawaita, usina kana mhosva, basa robva rapera. Chiri kuitika ndechekuti Satan is plotting the great army against your life. Satan haarwisi munhu asina destiny. Satan haarwisi munhu asina future. Satan haarwisi munhu asiri pamberi paMwari. Nekuti the Bible says mutsvene ndiye ane matambudziko mazhinji. Kureva kuti ukaona usina matambudziko kureva kuti hausi mutsvene. Handiti? So we see Satan ari kurwisa vanhu vanonamata Mwari. Handiti? Saka iwo ndiwo munhu anonamata Mwari, but kubasa hazvisi kunyatsokukuitira, uri kungodzingwa, hazvisi kunyatsokukuitira, mufamily uri kungovengwa, uri kuita. Saka the devil zvaari kuita, he is marshalling the great army against your life. Handiti vana vako vanenge vachingorwara, mukadzi wako hameno zvinenge zvichingoitika. A lot is happening to the Christian people. Handiti, but I'm here today to encourage you or to teach you something. But no, yes, the vast army, it is coming. Let me just go back to the book of Revelation chapter 12. We see the Bible say une nhamo wenyika nekuti chikara chakandwa ipapo Satan. Mwari vakatanga vaita hondo naSatan kudenga, Michael ndiyakatumwa, Satan arebela. Mwari vakabvisa nzvimbo yaSatan kudenga ndokubva vakanda pano panyika. So tonati Satan aiso panyika is the test of all people. Handitika saka isusu every day tiri kutestwa naSatan achiunza great army against our life. But chinodiwa as a Christian, it's not all about to quit kuti handichadi kuita munhu anonamata kana kuti varume ndaneta nokufa
pastor ndaneta nokuenda kuchecha zvinhu zvangu hazvisi kufamba zviri toramba zvichiita more. No, une nhamo iwe nyika nokuti chikara chakandwa ipapo. Hazvirevi kuti tikanamata Mwari masituations haachauyi. Masituations anouya. Mutsvene ane matambudziko mazhinji but anoakunda ese. But asiri mutsvene haana matambudziko ende matambudziko acho mashoma but haamakundi ese. Pose vanhu vazhinji tinowanza kuzvikombera kuti ninge anomwa doro but life yake iri better than you. Ninge anohura but life yake iri better than you. I heard many Christians vachizvikombera nevanhu vasinganamati. Ende vanhu vasinganamati, they have better life than us the Christians. Even mukazvitarisisa vanhu vasinganamati vese vazhinji vane mari. The reason Satan anovarwisire iye achiziva kuti they are destined for hell. Iye Satan achiziva kuti they are not a threat to their kingdom, very part and parcel of their kingdom. Saka haana basa nokuvarwisa Satani. Saka isusu vanhu vanonamata Mwari, mukatarisa Israel ndo yainamata Mwari, saka ndo yakarwiswa. Vanonamata Mwari ndo vanorwiswa naSatani. Vasinganamati Mwari havarwiswi naSatani pano panyika, ende Satani haana basa navo. They are not their targets. Satan haatombotarget vanhu vakadaro. Handiti marriage yemunhu asinganamati Satan haatomboitarget. Kana even munhu asinganamati basa rake Satan haatomborina basa naro. But rako iwewe remunhu anonamata kana marriage yemunhu anonamata ndo inodiwa naSatan. Saka chii chinodiwa? It's standing still. Like Moses, we see Red Sea. Moses akakombwa nema the Egyptians, and we see that was a great army coming towards the Israelites vachida kucross up Red Sea. But Moses chakatenga kudza vana veIsrael ndechekuti stand still, you shall see the deliverance of the Lord. Chii chinodiwa kana the great army yauya, chii chinodiwa kana ma situations auya. I am not here to lie kuti ma situations haitiki, hakuna zvinhu zvakadaro. Kana uri a Christian, ma situations anouya unotomborwariro. Handitika newe wacho unogona kutomborwara. There is a verse not Elisha pane paakatozorwara kusvika atozofa. Ukatarisa the life of Elisha, akatonzi akafa achitorwarawo. Elisha, a great prophet like Elisha, akatorwara kusvika pakufa. Mwari havana kumuporesa, but hazvirevi kuti Mwari havaporesi. Saka ma situations kunamata hazvirevi kuti hauyi. Mukanamata nhasi hazvirevi kuti Mwari hamuchaishaya. Unogona kuti uchitoona ende hazvirevi kuti kana uri Because vanhu vazhinji tinowanza kufungidzira kuti ukaona zvazvo uri kushaya mari uchinamata maybe watadza kana kuti hausi kunyatso you are not pleasing God zvakanaka. No, hakuna zvinhu zvakadaro. The more yaunonamatisa saka the more zvinhu zvako zvinotooma, even mari inogona kutomboshayika kana kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. Ndidika nyaya iripo ndekuti Satan anoda kukubvisa kuti usaramba wakanyanya kunamata straight kana kuti kufasta kana kudi. Saka zvizive kuti like the Israelites when they are about to cross to go to Canaan, to the promised land, we see ndopano the Egyptians when they were wandering in the wilderness for 40 years. Hapana patakaona Satan achimbouya kana the Egyptians achivarwisa akavasiya, but vakunokrosa kuti vachienda, we see the Egyptians coming. That was their problem. So mupenyu paunoti let me go to another level spiritually, automatically the devil will come upon your life, the devil will fight you. But chii chinodiwa, it is standing still and see the deliverance of the Lord. Mwari havambokuregi uchiwira in the hands of the Egyptians. Chii chinodiwa, Mwari vanenge vachida kuzviratidza simba ravo. Now Israel yakombwa with the vast army. Jehoshaphat ndokubva aenda pamberi paMwari. Iwe chii chaunoita kana wakombwa nezvaunosangana nazvo? Jehoshaphat inquired before the Lord. Ndandidika vamwe venyu muri kuenda kunganga nhasi because maita situation washaya mwana iwewe mbereko hauna. Ndandidika chii chaunoita? You need to inquire before the Lord. You need to inquire before the prophet. Unoenda kune muprofita woti prophet zviri kufamba sei? Have faith woenda kumuprofita kana pamberi paMwari. Handidika but I know munhu wese pamberi paMwari vanhu vazhinji vanowanza kutaura kuti ndaenda pamberi paMwari hazvisi handina kana anza. Unoenda muprayer room wonamata Mwari, chii chiri kuitika muupenyu hwangu, uchibuda hauna anza. Ndidika Israel inoenda pamberi paMwari, they inquired before the Lord kuti Mwari toita sei with this vast army. Handidika washaya mbereko, yes washaya mbereko. Handidika you need to inquire before the Lord, but let me clarify kuti zvinofamba sei to inquire before the Lord. Handidika inquiring before the Lord inotodiwa daily. Totoda kuinquire before the Lord. Even munyika yeZimbabwe we need to inquire kuti Mwari toita sei nezviri kuitika munyika yedu, zvinhu zviri kukwira, zvinhu zviri kuita sei, Zimbabwe haina kana direction. We need to go before the Lord. Takatomira the government even of Zimbabwe to come before us.
But let me just pass through Zimbabwe a little bit. Inquiring before the Lord. Yes, things is not okay for us, but say what is in the mind of God, what is the direction from God. But the government of Zimbabwe is not inquiring before us. Even the US government recently, there was the deadest fire munyika ya America, the whole city was destroyed. But America must come to us and inquire before the Lord. But the church could do kunyika ya America as America. God is very angry with the nation of America. Their sin rate is very high. Gay US pamberi pamwa. At the end, God is not happy. Van vaya vane jese makatarisa vane ma firefighters, vane even ma planes alokwanisa kudzima moto, but the whole city was destroyed. Regardless ekuti zvinhu zvakadaro zviripo, chinodiwa, America must have a sin offering before the Lord tovabatsira kuti ma disasters avo areducike, because this is not the end. I have seen more disasters is going to come before the nation of America, because God is not happy with the nation of America. But let me just speak about Zimbabwe. Yes, the man of Zimbabwe is losing value, but what is the way forward now? This is the way forward. We need a new currency as the nation of Zimbabwe. But ipiacho, that's why we need the government of Zimbabwe to inquire before the Lord through us, the prophets. But let me go before the Lord. Let me go back inquiring before the Lord. Jehoshaphat anoinda, then he inquired before the Lord. Vakainda the whole Israel, they prayed to God. But the answer came. Answer yakauya kumunhu one. The Spirit of the Lord came upon one person, a prophet angari pakati pavo. Then the prophet ndiye akazoti tomorrow, ndiye akataura kuti musatya, tomorrow go pakati, the Lord shall deliver you, kurwa kusi kwenyu ndekwaMwari. They required before the Lord because of the situation, and the Lord responded. But this is the order. Mwari vane ma protocols and order yavo inoita. Yes, tinogona enda tese pamberi paMwari. We inquire kuti toita sei zvavane nyika yeZimbabwe. Munhu wese unogona kunamatira nyika yeZimbabwe, but answer kana youya Mwari havauyi kumunhu wese, hakuna zvinhu zvakadaro. Mwari vanouya to his prophets. That's why Jehoshaphat akati have faith in the prophets. Yes, even in your life you're inquiring kuti Mwari, why ndisiri kurorwa? Why marriage yangu iri kunetsa? Why kubasa kwangu kuri kunetsa? Yes, you're inquiring daily in prayer uchinamata. But chashota now ndechekuti you do not have faith in the prophet. Because vakati vapedza kunamata kudaro, the Lord appeared to a prophet. Akataura akati kurwa kusi kwenyu but ndekwa Jehovah. Mangwana chienda ipakati in the desert of Tekwa. Moenda ipapo you shall see the deliverance of the Lord. So ndinoziva munhu wese akanamata about his situation or pamusoro peZimbabwe. Munhu wese is very worried pamusoro peZimbabwe. Kuti nyika yeZimbabwe zvinhu zvichadzika here, mari yedu zvichafamba sei? Now you need a prophet. Of course ndambobata yeZimbabwe a little bit, ngabata yeAmerica, because I'm an international prophet and ngotaura zvinhu zveZimbabwe only. I'm here to save the whole nation. But we are here now. What is needed? The government of Zimbabwe must come to us. You're inquiring what is the Lord is saying about Zimbabwe? What is the way forward with Zimbabwe? You have inquired upon your life, and why is in this life, in my life? No, maybe there is a case. So you need a prophet after the inquiry. Jehoshaphat need the whole Israel. They inquired before the Lord. But Marinova was any answer via a prophet. Even during the time of Moses, we see Miriam and Aaron. They persecuted the prophet. Could say Aurora a foreigner, although the Bible says a foreigner. So they persecuted a prophet. The voice of God. You shall not hear the voice of God in your life, but you need a prophet who is the voice of God to speak. No, in this situation, let us take this way. Let us do this right now. Let us Zimbabwe at the moment bond. Mwari vakasati panyasha, but sezva zviri kuti kwanise kuita value pachanetsa. We have seen it and we have discussed it. But what is needed? We need a new currency. But ipi yacho vakadzosa $0 again, things will be worse. Then again, for them to continue with the US,
rinonetsa futi rinovanetsa kuti vari wani handiti. So a lot is needed for them kuti tivape kuti the way forward, if you do this zvese zvitinokwanisa kuvaudza handitika. I'm just passing by that handitika. But let me come to my story. They inquired before the Lord. Toita say with this vast army. I know munusanga too big for your life. My family issues, especially my family issues. Mangwe acho, you cannot handle them. My situations are mosanga now. You cannot handle it because I'm not the way forward. Because that the voice of God. Now you have prayed, you have fasted. Every day you pray for your husband. Murume wangu ari kungogara ari kumasmalls. Why mari pane chandiri kutadza here? No, what you need now, you need a prophet kuti achukubatsira with the voice from God. Kuti now do this and 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 do this. Chinodiwa, it's inquiring before the Lord. Oro we are going to give my heavenly automatic entry. Kune munhu wese anokwanisa ku advance basa ra Mwari kana kuti anoita a major party pa basa ra Mwari. Let me go into the Bible and clarify these things and without our right. And we see in the book of Haggai, the Bible says through the prophet, and muri kudya but musiri kuguta, muri kupfeka but musiri kudzirwa, muri kurima but musiri kukohwa zvakawanda, because basa rangu, my house is in ruin. And God was very angry kuti his house was in ruin. And chinhu chinodiwa muupenyu hwekuti ma-Christians zvinhu zvenyu zvikuitirei zvakanaka, you need to see kuti basa raMwari harisi in ruin. Ndo chinhu chekutanga kana uchida kuti Mwari vakupindure your prayer. And as long basa raMwari usiri kuriita, participate in the work of God. That's why isusu ma prophets, you yet know that person when you meet a prophet and put the seed to the work of God. It is towards the work of God. Because whenever you remember the work of God, God was very angry. From exilic Israel kereke yangu. Basarema Christians murikuitere basarenyu as the Christians kuti basaramwari ripfurire kumberi ukaona usati wakuita that. Ndo chinhu wani chekutanga chandakambotaura naMwari when I went to heaven kuti chii chinodiwa kuti Mwari vapindure ma prayers enyu. First thing chandiri kutaura ndichataura zvinhu zviviri. Have faith in the prophets. And you inquire before the prophet, and another thing, you need to do the work of God. Kuti basa raMwari ripfurire kumberi. Mwari vanoti my church is in ruin. And why list dzimba dzenyu dzakazara zvinhu zvese. Iwo paunowana pay yako. And kana kuti anything chaunenge wawana muupenyu, are you remembering the work of God? Kana kuti unongoya kuimba yaMwari kana to a prophet pray for me. And yes tinokunamatira, but Mwari will never answer even the prayer of a prophet yakadaro, because his work is in ruin. Because amusi kurangariro basa raMwari. Ibasa revanhu vese vanonamata kuti pese pauri, you must think the work of God. And yes, what a problem yako. Yes, you need your problem to be solved. But uchida kuti problem yako is solved, you need to think the work of God. You need to think the work of God. Kuti ora iti basa raMwari, the papi pari kuda help. The papi pari kuda kuti wenditi zakati. Because chinodiwa in your life. Ukaona basa raMwari usati warifunga. Zvakaoma kuti Mwari vaiti inquire before the Lord. Israel yaita take care of the work of God. And vaiona kuti basa raMwari. That's why vadaro mprofita ataura, they inquired before the Lord. And muprofita akavauza kuti God is angry with you because the house of God is in ruin. They inquired before the Lord, but Haggai the prophet came again. Agat, my house is in ruin. Zvese dzimba dzenyu dzine zvese amuna chamuri kushaisa, amuna chamuri kudi, but basa rangu it is in ruin. That was the problem. Saka ndangotaura chimwe chinokonzeresa the major cause chiri kuitika muupenyu hwenyu kuti Mwari vasakuanzai. Are you looking after the work of God? Kana usiri kuita zvinenge zvakakuomera, ndosaka Mwari vasingakupinduri. But anyway, let me go to the issue. Have faith in the prophet.
They inquired before the prophet Haggai akavaudza the way forward kuti aiwa muri kunyanyisa kutarisa upenyu hwenyu musingatarisi imba yaMwari. Kubva zuva ranhasi vanhu tarisai imba yaMwari, tarisai basa raMwari. Pane need, please chip in. Usamirira kuudzwa kuti namufundisi wako kuti now we need kuti tivake church, we now need PA system church. Prophet vachandiudza it's your life. Nakudzidzisa zuva ranhasi unofanira but let me go to the issue of you have faith in the prophet. Now, vadaro ndokubva vaudzwa nemuprofita. But vaudzwa nemuprofita, Jehoshaphat ndokubva asimuka. Akati ngatichiva ine faith kune zvataura nemuprofita kuti mangwana handei pakati tinomacha. Anditika? Muprofit up the way forward. Handei pakati mangwana ndo zvataura Mwari. Now Jehoshaphat the king of Israel akuti let us go and march and face this vast army because muprofita wa Mwari azvitaura. Anditika? Because muprofita kana ataura zvabva kuna Mwari. Saka kana ataura zvabva kuna Mwari, Mwari vanozadzikisa mashoko avo. Mwari vanomira nemashoko avo. Saka muprofita zvataura Mwari vanozadzikisa. Then tomorrow they marched sezvataura nemuprofita vakaisa faith kuti muprofita wedu ataura. Unofanira kuita faith kumuprofita kuti muprofita ataura. Nataura nikataura kuti a prophet is a voice of God. Saka kuteerera muprofita uri kuteerera inzwi raMwari. Because chiri kutaura paari is the spirit of God. Haasi muprofita ari kutaura. Ukauya kwandiri ndikaudza shamwari nyaya yako iri kunetsera pakuti nepakuti dai wadai nyaya yako kumba kwenyu kune family case yakati hakuna munhu anouya kuna prophet anotadza kupiwa kuti Mwari vari kuti zvakati. I always prophesied. I still remember ndinowanza kutomboprofita even vanhu pamawhatsapp, even munhu ari kana UK kana Australia kana Blawayo kana kupi aka-inquire before the prophet kuti prophet zviri kufamba sei. There was another lady wandakambotaura naye futi again chimuzati I'm seeing a BP ndangotaura some of my issues akamboitika kana kuti zvatinosangana nazvo. Ndikamudza kuti I'm seeing you in the future uchizotora mapills of BP. Akanudza kuti yes doctor, akanudza kuti blood rako rakuda kudevelopa BP. Ndakamuti I'm seeing in the future uchizotora mapills BP. Akanditi for the past 2 years I was going to the doctor and the doctor said in few years to come unenge wava nechirwere cheBP. She inquired before the Lord kuti ndoita sei neupenyu hwangu. Ndikamuzati okay, chichakudiwa you need deliverance and I delivered here. Haasi kuzomangu mapills acho because Mwari is revealed. Saka now muprofita arevela, they went kune zvakataura nemuprofita panzvimbo yacho. They went zvinonzi vachisvika ikoko vakawana dead bodies. The vast army yanga yakakomba Israel avaso vakairwisa. Ndataura ngati muprofita akataura kuti kurwa hakusi kwenyu but ndekwaJehovha. Ina handisi ndinokurwira mabattles ako. Ndine nguva yandinonza kutaura kuti vanhu nechirwere cheEdzi munopora. Pakuda munhu anoisa faith kuna prophet kuti kana prophet vati Edzi inopera. Zveshuwa inopera because havasiwo vari kutaura. But the problem vanhu muri kuita faith mobva mauya kumuprofita muchiti doctor akati hairapiki, vanhu vakati hairapika. But ndakataura ndikati tine heavenly water. The water from heaven yatinopa vanhu inokwanisa kuporesa zvirwere zvese. Umwe munhu anotanga kuti vana Prophet Madungwe vari kuda kutsvaka mari muvanhu, vana prophet vari kuda mbiri, vana prophet vari kuda kuti chechi yavo ikure. Already hausisina faith mandira. Uri kuona sokuti tiri pakutsvaka mari, hatisi pakutsvaka mari dzevanhu isusu. Tiripo pakubatsira, tiripo as the spokesperson of God. Unenge watoshaya faith in the prophet. Because munhu ane faith ndokuti kana prophet vakati Edzi inopora, iwe waigafanira kuti kana zvataurwa nemunhu waMwari zvinoitika. Let me go to the Bible. Because umwe munhu anoti aiwa Prophet Madungwe he wants to market his church. No, I am not here to market my church, but ndiri pakukudza zvinoitwa naMwari. Because tarisa vari kunzi kurwa hakusi kwenyu but ndekwaJehovha. Akaro akauraya vanhu vese nokuti vakawana anguva dead bodies, ivo vakazongoenda kunoluta chiti havana chavakaita. Israel yakarwirwa naMwari. Handisi ndinokurwira
haasi muprofita akanouraya vanhu. Muprofita ari kupa kutaura. Indiri mupa kungokuudza kuti Mwari vanopedza. With God everything is possible. Chii chanetsa muupenyu hwako, uya kuno ndinokubatsira, ndinokunamatira Mwari vokupedza problem yako. Kana usiri kurara zvakanaka, uri kuita mabad dreams, uya kuno handitika. But chiita faith uchiya kuno ndokunamatira zvopera handitika. Kana uchiita maspiritual husband handitika, uya kuno ndokunamatira zvinopera. Chinodiwa chi? Faith handitika. Nekuti Israel haisiyo yakauraya vanhu, vakaurawa naMwari handitika. Muprofita haasi yakauraya. Handisi ndinoporesa AIDS handitika. Inini I am just a vessel. Let me go to the Bible. Because vanhu vanozongoti Prophet Madungwe muri kuda kumakita church. In the Bible, tine chirwere chainzi leprosy. That was incurable disease. Chirwere chisingarapika handitika. But we see mu Bible, Mwari vanoti kana munhu aita leprosy, aidzingwa pakati peIsrael, onzi enda kunze kweguta. Tinoziva nyaya ye4 lepers panguva yaElisha. During the time of Elisha, vanhu vakadzingwa 4 lepers vakarasirwa kunze kuti vachinofa handitika. But we see vanhu ivavo, Elisha a prophet, I inquire before the Lord, vakakombwa nevast army zvakare. Anoti mangwana floodgate ichauya handitika. Iwewe hausi kuzodya, achitaura to the commander or the person wearmy handitika. Iye akati hakuna zvinhu zvakadaro handitika. Angava kuitisa nharo muprofita, haana kuisa faith in the prophet. But ndinoda kusvika pama4 lepers handitika. Then zvadaro 4 lepers vakafamba vakaenda vakataura vakateerera the word of Elisha a prophet handitika. The prophesied that Elisha ataura handitika. And they were totally healed because munhu ane leprosy aisafamba. But pavakatanga kuacta zvataurwa nemuprofita, vakatanga kufamba ende vakapora. Hatina patakazonzwa vakadzoka muguta vanga vasisina leprosy. Leprosy yaisarapika handitika. We have another issue. Elisha achirapa zvakare leprosy. Naaman came to Elisha. Elisha not go and dip yourself 7 times in the river Jordan. Munhu akatoudzwa nemuprofita iye Naaman akatoti kwenda hakuna nzizi dziri nani nezvokuti muprofita ari kunzwa ndinde parwizi rwakadai. But ndinofarira muprofita akati go and dip yourself handitika. That was the word from God. But uyu akaona sokuti Elisha ari kuda kumushandisa. So vanhu vazhinji patinotaura zvinhu munoita pfungwa dzenyu vaprofita vanoda mari, machechi awandisa, profeti vazodai. You think a lot handitika. Ndikakuti patina basa raMwari handitika. Ndikakuti isa mari kubasa raMwari. Unoona sokuti tinoda mari yako handitika. Sezvakaitwa Naaman. Akatoti muprofita uyu hakuna here nzizi dziri nani kwedu handitika. But akateerera zvakataurwa nemuprofita. He went and dipped himself 7 times. Azvidipa 7 times, maperembudzi ainzi haarapiki, akarapika. But Bible raiti munhu ngadzingwe pakati penyu. That was the law. Because Mwari vaiti hazvirapiki. So tine zvirwere zvisingarapiki, cancer, AIDS hazvirapiki handitika. But tikava nefaith kumuprofita kuti Mwari vati unopora. Because nefaith hapana chinoramba. Even AIDS inopora, cancer inopora handitika. Even water hapana chinoramba. Chii chinodiwa ifaith uchiya kwandira handitika. Because vari kunzi mangwana muchienda kunzvimbo yataura nemuprofita, have faith handitika. Musangomacha musina faith. Chiva ine faith kumashoko ataura nemuprofita. Naaman akaita faith kumashoko akataura although I doubted, but akazvisa faith akaenda handitika. And he was healed. Saka iwe nhasi unotadza sei kupora AIDS yako? Wauyewo kwandiri Prophet Madungwe. Uri kuuya here nefaith. Chinodiwa kutenda mune zvisiri kuoneka. Rega kuisa faith muna doctor akati hazvipori. Pasi vanhu munoisa faith kuna doctor, munoisa faith kune hama dzenyu kuti kuna zvinhu zvakadaro handitika. Let me go to the Bible. naMwari hapana chinoramba. There was another person, muprofita. Muprofita anonzi go and marry a prostitute handitika. Ndokubva aroora chifeve mukadzi wake handitika. Aroora mukadzi yemunoziva kuti akava munhu kwaye. Why? Because God has said so handitika. Even we have chifeve chinonzi Rahab handitika. Chaka advancisa basa raMwari chikaita something handitika. Zvakapera chikaregererwa naMwari, zvese zvikapera handitika. Saka chinodiwa ifaith handitika. It's not all about kuti uri muzviveri kana uri muchichi. Chirikudiwa ifaith handitika. Chifeve chatori chifeve chaitotora varume vana handitika. Israel chakaita kuti iende ikoko. Vaitoziva kuti chifeve chinogamuchira munhu wese. Dai vakaenda kumunhu wese weIsrael, ainoudza vanhu vekuIsrael army yacho kana kuti mambo kuti kune vanhu vasiri vemuno vapinda handitika. But chifeve chinogamuchira munhu wese. So chakavagamuchira chichiti ndawana varume handitika. Wokundowo here nechifeve chakazoita faith chikatozosevhwa Rahabi chifeve.
faith. So now you have faith in the prophet. So chirikudiwa now you have faith in the prophet. Iwo wanamata waita zvese zvawaita, but now you need to go to the prophet. When you alright, nepanda swika mwari muri kuti kudini situation yangu. Maybe you might have 40 years ausati warorwa, varume vari ngouya varume vevanhu kana kuti chimwe anombovimbisa even date rokuroora obva aenda. Nditika you need to inquire before the Lord kuti prophet chindibatsirewo. Ipapo mwari havanyarari, azviiti. Mutemo waMwari unoti ukainquire before the Lord, anditika automatically God will say something, anditika. But whenever God says something, please do not fight or quarrel with a prophet kuti why wataura zvakada. Zvataura nemuprofita anogona kuudza zvinhu zvokuti wega autofari. Namani akaudzwa nemuprofita Elisha kuti enda go and dip yourself. Ega akatoti I'm not happy nezvataura nemuprofita. I know sometimes kana uchiuya kwatiri vanhu vaMwari une maonero ako aunofungidzira, nditika, but kana wauya kuno whether ndikakuudza chausingadi kana chausingafariri, you must have faith in the prophet. Nataura ngati maybe une 40 years zviri kunetsa, nditika, maybe uri marriage mwana ari kunetsa, nditika, you need to inquire before us, nditika, tokozati do this. Ndikaudza ndi mukana 12 o'clock for 3 days uchinamata. Usati udza kuti ndakambonamata kudhara that time seiko zvinomati zvakangofanana. Aiwa, listen zvandinenge ndataura as a prophet. Because faith in the prophet, because pari have faith in the prophet, not munhu wese. Usaita faith munhu wese kana shamwari ikakuti hazviiti kuti asaka zvataura neshamwari kana kuti amai vako. No, because vanhu vese tine faith kune zvatinazvo. Umwe munhu ane faith kukambani yake kuti ane kambani yangu ndinova rich, anditi you have faith in the prophet. And whenever you need something, you have faith in the prophet, you see you shall never go wrong. Anabasa nezviri kuitika in your life or nezvamunosangana nazvo kwenyu. Vamwe vanoti kune ngozi, kune chi, munogara muchingofa premature death musati mamborarama. No, chinodiwa come and inquire before the God through the prophet. Tokudzwa kuti Mwari vari kuti zvakati chidai wobatsirikana. Usagara neproblem, anditika. Vamwe munotadza kurara muchivhumuka, muchiona nyoka, muchiona chi. Vamwe makanoromba mukatora nyoka mukaita mishonga yekuti nhasi zvakunetsa vana havacharorwa, even vana vacho munoziva kuti baba vakabata. Come and inquire to us, anditika. Tokudzwa kuti do this. Zvavanesu munhu wese ukauya tinokupa yevheli holy water, anditika, inopedza zvese, hapana chainotadza, anditika. Ndo zvatakaudzwa naMwari kuti vanhu vazhinji, especially munhu ari kure, let's say as far as Bulawayo, we give you holy water. Holy water zvainoshanda ichiita, let me just explain, anditika. Let's say une AIDS, anditika, tinokupa holy water, anditika. Paunomwa that holy water, it's going to kill the virus in you. Ndo basa raro, anditika. Ndo basa reholy water. Maybe une BP, une chirwere chiri mauri, tikakumwisa holy water ndo inoenda clean your system, anditika. Kana une madhimoni ndo inoburitsa futi madhimoni mauri, anditika. Zvinhu zvatakaudzwa naMwari kuti vape holy water inoshanda so, anditika. But umwe munhu unonzwa anenge ava kuti inongori mvura ine basa reyo, hazvishandi, anditika. But you have faith in the prophet, washandisa that holy water, uone kuti inokupa results, anditika. Even ukaona prophet vati count it done kana kuti zvaita chienda, anditika, all is well. Please have faith in the prophet. Regai svike pandinonamata. Nevanhu vese vane masituations, vane mavast army. I know zvimwe zvacho zvinenge zviri zvihombe kwauri, zvimwe zvavane makore maybe 10 years, anditika. But na prophet hapana chinoramba. Let me pray. As I'm going to pray, please raise your faith. You have a faith that God is going to answer your prayer, anditika. Kana iri marriage iri kunetsa, God is going to stabilize that. Kana ari murume ari ku small house, Mwari vachaita kuti murume adzoke. Ndichanamata pano, you have faith. Chandiri kuda chete kwauri faith. Ina handina kuti iwo ndibatsire. Chandiri kuda kwauri faith, anditika. Let me just pray. Mwari vari kumusoro kudenga, ndinouya pamberi poso wenyu Mwari panguva yemasikati ano. Mwari ndinokutendai kuti Mwari muprofita akataura kuti kurwa hakusi kwenyu, achiudza Jehoshafati nevana veIsraeri. Mwari vakaudzwa kuti vave nefaith kumuprofita vakaisa. Mwari mukazviratidza panguva yeIsraeri. Mwari ndamirawo panguva ino semuprofita wenyu Mwari. Mwari kurwa hakusi kwangu, kurwa hakusi kwevanhu Mwari vari kunditeerera Mwari, kana kuti vari kunzwa this prayer Mwari, but kurwa ndekwenyu Jehovha. Ndinonamata Mwari panguva ino.
every vast army Mwari, every situation yavari kusangana nayo Mwari, Jehovah zviratidzei, varwirei Mwari, nezita raJesu ndinonamata Mwari. Kana makarwira Israeri Mwari, vane zvirwere zveEdzi Mwari ndinodeclare Mwari, varwirei Mwari, Edzi yo ipore Mwari. Vane cancer Mwari ndinodeclare Mwari, varwirei vapore Mwari. In Jesus Christ name I pray. Vane zvikwambo Mwari ndinodeclare nezita raJesu, vakapiwa varume sezvikwambo Mwari, ndinodeclare Mwari, kurwa hakusi kwavo, varwirei Mwari, zvikwambo izvozvo zvife nezita raJesu. Mwari, vane nyaya dzanetsa mudzimba Mwari, ndinonamata mamarriages Mwari ane varume vasiri kudzoka vakatorwa nemasmall house Mwari, varwirei Mwari, kurwa hakusi kwavo Mwari, ndinodeclare varume ivo vadzoke Mwari, ndinodeclare kupora kwevese vanorwara Mwari. In Jesus Christ name I pray. Makataura mukati Mwari, vaite faith kumuprofita vakaisa faith Mwari. Mwari, ndinonamata kune munhu wese aisa faith kumuprofita achinamata panguva ino, zvaari kuda ngazviitwe Mwari. Kana achirwara ngaapore Mwari, kana iri situation yomba Mwari ngaipere, kana riri basa ranetsa Mwari, kuri kubasa kwanetsa Mwari, ndinodeclare Mwari ngakuve nepeace Mwari, nezita raJesu weNazareta ndinonamata panguva ino. My Father, my Father, my Father, my Father, my Father. Father, I thank you as I count it down. Father, testimonies is going to come. In the name of Jesus Christ, I pray. So, faith in the prophet. So chinodiwa now, you have faith from today. Zvinhu zvako zviri kungoda faith chete. Kana uri kuda kuti uzotaura nendizotaura newe for more, kana kuzoinquire before the Lord, unokwanisa kundibata pa WhatsApp kana unofona pa 0776 231156. Unoisa WhatsApp kana text kana unofona. Let me repeat it, the number zvakare 0776231156. Kana uri kunze kwenyika as far as UK kana America kana Australia or wherever, unoisa code yeZimbabwe 263 bozi 3 muZimbabwe. Tokubatsira, hakuna chinoramba na Prophet Madungwe bozi Mwari wa Prophet Madungwe anopedza zvose. Kana wana Elisha aiporesa leprosy, zvirwere zvenguva iyo zvaisarapika, Edzi neleprosy zvakangofanana nditika, but kungochinjwa kwemazita chena nditika, hapana chinoramba. Now nyaya yefaith ndo chinhu chinodiwa. Kana uchiuya kuna prophet, please kuzoinquire kana ne problem yako, please have faith uchiuya kuno. Nditika, ndinoda munhu ane faith, ndinoda munhu anotenda. But so far tine matestimonies akawana, even evanhu vane AIDS, even vane chive, nevanhu vanoti naMwari zviri kuita. Saka please have faith. Usandiudza kuti doctor akati zvakati, vanhu vakati chandiri kuda kwauri ifaith. Wobva wauya kuno, wobva wainquire, tobva takubatsira. Sezvandataura ndikati unotibata pa 0776231156 ndo namba inoshanda pa WhatsApp kana pa text, kana kuti unofona unotaura na Prophet Madungwe direct ipapo, totaura newe, tokubatsira problem yako. So today, that was my story. Have faith in the prophets. Kuna Mwari futi, have faith. So unaweza faith kuna Mwari, unaweza faith kumuprofita. So prophet is a voice of God. So ndo amnokwanisa kuona Mwari, amkwanisa kuvaona. You see the prophet, which is the voice of God. May God bless you. Vane mfunzo futi zvakare munobvunza pa namba idzodzo, Mwari vachitira zvakanaka. May God bless you. Oh, amen.